Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you for hosting our congressional delegation and for your commitment to strengthening the partnership between our two countries and between our two parliaments. Thank you for emphasizing that very important part of our visit was to continue our communication. It was my honor to host the Speaker in the United States Capitol earlier this year, during which we discussed issues related to advancing democracy and security in Armenia. Being awarded the Order of Honor today was a privilege for me that I treasure. That happened at the museum. Now it is a great honor to be the first Speaker of the House, the highest ranking American ever, to visit Armenia, to travel to the Republic of Armenia, where we're continuing our dialogue. We just had a very productive meeting during which our dialogue reaffirmed our commitment, the commitment of the United States Congress to advancing security, economic development, and democratic institutions in Armenia and in the region. We discussed with pride the pride that Congress took in leading the way to secure the U.S. formal recognition of the Armenian genocide, which we did in legislation in 2019, which President Biden made official last year. We have been trying to do this in a bipartisan way in both houses of the Congress for a long time. Finally, we had a president who said he would sign the Armenian genocide resolution. We're grateful to President Biden for that and for inviting the Prime Minister to participate in the Democracy Summit earlier this year. Our meetings always have a particular focus on security. And again, we planned this trip before the assault on the sovereignty, the border of Armenia took place. So again, when we leave home, it's always about security. Our mutual security, regional security, global security. Our meeting, again, had a particular importance to us because of the focus on security following the illegal and deadly attacks on us by the Azerbaijan on the Armenian territory. We strongly condemn those attacks, we in our delegation and on behalf of Congress, which threatens prospects for much-needed peace agreement. As the United States, which is an OSCE Minsk chair, has made long and clear there can be no military solution to the conflict. Our president is a co-chair of that. We continue to watch the situation closely, and we continue to support a negotiated, comprehensive, and sustainable settlement to all issues related to Nagorno-Karabakh, the Nagorno-Karabakh conflict. I mentioned in the meeting earlier that for a long time now, decades, in the Congress, in a bipartisan way, we have tried to hold Turkey responsible, as well as Azerbaijan, for the conflict that exists in Nagorno-Karabakh. Before we open to questions, let me express my pride in traveling with three of the strongest champions of Armenia to ever serve in the Congress. Chairman Frank Pallone of New Jersey, Chair of the Energy and Commerce Committee, Congresswoman Jackie Spear of California, Chair of many committees, but two of importance, on the House Armed Services Committee, the Chair of the Military Personnel Committee, and in Intelligence, the Chair of the Strategic Technologies and Advanced Research Subcommittee. Nobody chairs two subcommittees, but Jackie does. And Congresswoman Eshu of California, former member of the Intelligence Committee, now Chair of the Health Subcommittee of Energy and Commerce. I give their leadership roles because of their standing that they have in the Congress is very respected. So their support of Armenia, in the case of Congresswoman Eshu and Congresswoman Spear, it comes naturally to them as Armenian Americans, but it's intellectual in terms of strategic thinking, knowledge of what's going on, and a commitment to supporting a strong and free Republic of Armenia. And as Californians, all three of us recognize that 40% of Armenian Americans are in California.
So we feel this is a family visit for us because we're surrounded by not only their love of their heritage, but their great patriotism in America. Our meetings is one of the several important engagements that will continue to inform Congress's work. We learned a lot listening to the members of Parliament about the specificity of issues, and not only that, the challenges that they see we all face in this to strengthen our partnership with Armenia, advance our values and interests here in the region and globally. With that, Mr. Speaker, I thank you once again for your hospitality and for the opportunity to welcome you in Washington earlier this year and to continue our conversation over that period of time and now in person today. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Madam Speaker. So now we will have a couple of questions. Okay, can you please organize that? Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն Հանուշ Մուրադյան, Նենսի Փելոսիի վերջին օրերին ադրբեջանցի ամերիկացի պաշտոնյաները ընդունել են այն փաստը, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Իսկ պաշտոնական Բաքուն բազմիցս հայտարարել է իր նպատակի մասին Հայաստանի տարածքով միջանցք ստանալու մասին։ Ինչպիսին է պաշտոնական Վաշինգտոնի դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքով միջանցք ստանալու ադրբեջանական նպատակին, եւ եթե դուք ընդունում եք, որ Ադրբեջանը ներխուժել է ՄԱԿ անդամ երկրի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք, արդյոք կարելի է ակնկալել, որ դրան կհետևեն որոշակի գործողություններ, պատժամիջոցներ կամ նմանատիպ այլ գործողություններ։ Եվ պարոն Սիմոնյան, վերջին իրադարձությունների համատեքստում ադրբեջանական ագրեսիայի ինչ ակնկալիքներ ունի Հայաստանը Ամերիկայից։ Շնորհակալություն։ Well, as you saw, the immediate response from the United States was to stop the violence and to have a ceasefire. Our delegation, have been very outspoken in saying that this was initiated by the Azeris and that there has to be recognition of that and how that will stop. What we have been learning on this visit is some of the challenges that were presented by the so-called peace agreement coming from the conflict in resolution of the conflict in 2020, and how that may be contributing to the violence now on the part of the Azeris. But I promised my colleagues that they could respond to that question as well, Mr. President. The House of Representatives has already introduced a resolution co-authored by all of us here that will say that we condemn the actions by Azerbaijan, that they must cease and desist. And I'm hopeful that we will take that resolution up soon. As to our commitment to Armenia, we will continue to support the integrity of the democracy of Armenia and the borders, and resist any effort to have those borders changed. Շնորհակալություն հարցի համար, նախ եւս մեկ անգամ ուզում եմ առիթից օգտվելով եւ այսքան լրագրողների ներկայությունից օգտվելով խնդրել եւ հորդորել դուրս բերել խոսակցության մեջից միջանցք արտահայտությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ստորագրված կամ քննարկված փաստաթղթերի մեջ կա մի միջանցք եւ դա Լաչինի միջանցքն է։ Մնացած բոլոր հիշատակումները դրանք կամ սակարկումներ են կամ թույլ են բռնում այն քննարկումներին, որոնք որ կան, եւ չեմ կարծում, որ ճիշտ է, որ մենք այդ քննարկումներին ուշ տանք։ Ինչ վերաբերում է ինչ է սպասում եւ ինչ աջակցության մասին է խոսքը, մենք սպասում ենք ժողովրդավարության, ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության ուղղությամբ գործուն աջակցություն բոլոր հնարավոր ուղղություններով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հրապարակորաթերթ Վահե Մակարյան։ Sorry. Նենսի Փելոսի, դուք
պատմական այց եք ունեցել Հայաստան եւ հենց այս այցի շրջանակներում ընդամենը 1-2 օր առաջ Հայաստանի բարձրագույն իշխանություններից դժգոհության նոտաներ հղվեցին Ռուսաստանին եւ ՀԱՊԿ-ին, որովհետեւ ինչ որ չափով չէին բավարարել Հայաստանի իշխանությունների ակնկալիքները Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ ՀԱՊԿ-ն կապված վերջին պատերազմական գործողությունների Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետ, չնայած որ հայտարարվեց, որ պատերազմը կանգնեցվել է Ռուսաստանի ջանքերով։ Սրան զուգահեռ ուզում եմ հարցնել, արդյոք Ամերիկան նպատակ ունի կամ ակնկալում է, որ Հայաստանը դուրս պետք է գա ՀԱՊԿ-ից եւ Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց եւ ինչ է դրա դիմաց առաջարկում Ամերիկայի կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության, արդյոք պատրաստ է երաշխավորել Հայաստանի սուվերեն տարածքի, Հայաստանի սահմանների անվտանգությունը, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդների անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։ Thank you so much for your very comprehensive question. Mr. Pallone, did you want to respond? I'll speak for myself and say, I don't want to speak for others. I say that we understand that Armenia is part of this security arrangement with Russia. No, we're not suggesting anything about that. What we're saying is that the United States is very concerned about Armenia's security. We want to do whatever we can to be more supportive of Armenia's security, and that we're going to work to see what can be done by the United States to help with Armenia's security, without reference to Russia or the Russian arrangement. If I may just add to my colleague's response. Armenia, the democracy in Armenia is a joy to the world. The Velvet Revolution was cheered globally, and that is something that was reinforced in the recent election, which was free and fair and recognized as such. So again, you're a good example to the transition to democracy, and we support that. As Mr. Pallone said, your interrelations with other entities is up to Armenia to decide. But from our standpoint, this territorial security and sovereignty of Armenia, the democracy of Armenia, is a value to us in America, and in our relationships with other countries in the mix here, we should be using our influence, our leverage, showing that Armenian democracy and sovereignty is a priority. Speaking from our side, not telling Armenia what they should be doing. It is interesting that they were disappointed that they got fact finders and not protection from that relationship, and we'll see what happens. We'll see what happens next. If I just may say, Congresswoman Spear mentioned the resolution of condemnation of a sorry invasion of Armenia that will be taken up soon in the Congress. I want to also add that she is leader on that with the chairman of the Intelligence Committee, Adam Schiff, who co-sponsored that resolution, but he was the lead sponsor on the Armenian genocide resolution. We all take great pride in the number of Americans in our district. He claims the most. He had the resolution. I want to pay tribute to him. Ես ուզում եմ շարունակեմ գործընկերներիս հարցը եւ հասկանալ այնուամենայնիվ ինչ տեսակի աջակցություն Հայաստանը կարող է ակնկալել Ամերիկայից, ես մասնավորեցնեմ ռազմական աջակցություն Ամերիկան պատրաստ է տրամադրել Հայաստանին Well, first may I say that part of the value of our visit and the value of our discussions is to hear what, from your perspective, from Armenia's perspective, how we can be helpful. And that has been a good part of our discussions thus far. One particular thing that is more related to economy than to
security, except that they're all related, is that the Speaker asks us to support Armenia's steps that it is taking to be part of the Millennium Challenge, and that is a very big initiative for economic growth and fairness. So we did commit that we would work to help with that. On the defense side, we are listening to, rather than coming here and saying this is what we're prepared to do, we're listening to what the needs are. Congresswoman Eshoo, did you? I think that it's important to note that before we came to Armenia, that in the defense budget, that has increased for Armenia, as well as the funding for demining, which is essential as well. But all of our talks are to listen to the leadership and to be enlightened by the specific needs that we can go home and work on. A democracy is a very fragile thing. The American people are learning how fragile democracy is. So security and democracy go together. And as the one of the great democracies of the world, as the speaker said, we rejoice in this democracy. We rejoice in this democracy, and for us, we will do everything to strengthen and care for her, that democracy, as you work internally to do so as well. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, Congressman Eshoo, Congresswoman Spear, Congressman Pallone. They're all chairs, chair. May I just conclude by saying this? As each of our colleagues have said, the democracy in Armenia is a value to the world, a joy to the world. And congratulations for the success of the Velvet Revolution and the recent free and fair elections. We have to enlarge the issue, though, in security. What does security in Armenia mean to regional and global security? What does democracy in Armenia mean in the fight between democracy and autocracy, which is going on in the world now? In both cases, it means a great deal. And that's why, as Americans, when we talk about how can we be helpful, we'll be in very discreet ways. We want to be helpful in discreet ways. We also want to take the democracy and sovereignty of Armenia to a bigger arena when we talk about democracy versus autocracy, security, and liberty. At the beginning of our country, Benjamin Franklin was asked, what do we want, security or freedom? He said, you cannot have either unless you have both. So let's work to strengthen both when it comes to our relationship between the United States and Armenia. Շնորհակալություն Նարեկ Կիրակոսյան Factor TV հարցը ուղղում եմ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակին մենք Հայաստանում Երևանում գնահատվում է Ամերիկայի ջանքերը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների եւ ռազմական էսկալացիայի դատապարտման առումով եւ այն ներուժը որ ցուցաբերում է կարգավորման համար բայց հարց է առաջանում այնուհանդերձ ժողովրդավարությունն ու մարդկային արժեքները կարևորող Վաշինգտոնը ինչու Ալիևին չի պատժամիջոցների չի ենթարկում Հայաստանի Արցախի խաղաղ բնակիչներին ռազմական հանցագործությունների ճանապարհով կյանքից զրկելու համար եւ արդյոք հնարավոր է որ Ադրբեջանը եւս պատժամիջոցների ենթարկվի Well, as you know, what happened in the last week is recent and just more evidence of some of what we've been fighting for a long time, the treatment of Armenians in Nagorno-Karabakh, the treatment of holy sites, as well as the people there. So again, we're speaking from the standpoint of the Congress of the United States. Our president has been a proud supporter of Armenia in terms of the genocide resolution, in terms of the invitation to the summit, and we'll work together to see what the next steps may be. But what we'd like to see right away is a ceasefire
a ceasefire and, of course, a recognition of how this all came to be in the last week. Բաժանորդագրվեք Արմդելի լրատվական կայքի նոր YouTube-յան ալիքին։